Sales contes amigos un sábado por la noche. Todo parece normal. Hasta que pasa algo que cambia la noche por completo. Alguien acaba de ser ascendido. Otro acaba de romper con su novia. Alguien cumplió años la semana pasada y lo están celebrando tarde. Porque nadie se puso de acuerdo en una fecha. El caso es que están bebiendo. De esas noches en las que cada ronda viene con una historia y alguien no para de gritar. Una más. Aunque definitivamente no si una más. Te has tomado quizzes 6 chupitos de vodka. 3 cervezas y algo llamado cocaína liquida que el camarero promicio que te pondría tono. Te sientes increíble, invencible. Esta es la mayor noche de tu vida. Tu amigo pide otra ronda. Piensas, ya estoy borracho. Que más me va a hacer una más. Así que la aceptas. Luego otra. Luego una más porque alguien está pagando y es de mala educación decir que no. Estás tambaleando un poco. Pero no pasa nada. Todos están tambalindos. Lo están pasando genial. Para estos santos 20, ¿no? Entonces la habitación empieza a dar vueltas. No de una forma divertida, sino de una forma en que algo anda mal. Te sientes, intentas concentrarte. Tus amigos se ríen de algo, pero ya no puedes seguir la conversación. Sientes náuseas, muchas náuseas. Te levantas para ir al baño y tus piernas no funcionan bien. Das 2 pasos y te desplomas. Oh, hola. Antes de hablar de por qué, tu cerebro está a punto de apagarse como una computadora portátil. Con la batería agotada, juguemos en juego rápido. Voy a decir algunos mitos sobre el alcohol. Y tú me dices verdadero o falso. Listo, mito o no. Si vomitas, has sacado el alcohol de tu sistema y estás a salvo. Verdadero o falso. Falso una vez que el alcohol está en tu torrente sanguíneo. Vomitar no ayuda. Ya está ahí haciendo daño. Además, podrías ahogarte con tu propio vómito y morir de todos modos. Así que en realidad es peor. Mito 2. Tomar café o una ducha fría te despierta. Verdadero o falso. Falso. El café te convierte en una persona borracha completamente despierta. Eso es todo. Solo el tiempo procesa el alcohol. Tu hígado lo descompone a razón de una bebida por hora. Y literalmente no hay nada que puedas hacer para acelerarlo. Mito 3. No puedes morir por intoxicación alcohólica si solo bebes cerveza. No licores fuertes. Verdadero o falso. Falso. El alcohol es alcohol. Si bebes suficiente de cualquier cosa que contenga etanol, tu cerebro se desconectará. La cerveza simplemente tarda más porque tienes que beber mayor cantidad. Pero la gente se muere por atracones de cerveza. Bien, ahora hablemos de lo que sucede cuando bebes tanto que tu cerebro literalmente olvida cómo mantener. Te con vida. Y un recordatorio rápido. Jimi Hendrix, Bon Scott, Amy Winehouse, John Bonham. Todos músicos legendarios que murieron exactamente así. Así que si piensas que esto solo les pasa a los aficionados, te equivocas. Le pasa a todo el mundo que bebe demasiado. Entonces, ¿qué es el alcohol y por qué convierte tu cerebro en una computadora defectuosa? El alcohol, específicamente el etanol, es un depresor. Cuando lo bebes, aproximadamente el 20% se absorbe en el estómago y el resto en el intestino delgado. Liga rápidamente el torrente sanguíneo, atraviesa el cerebro y comienza a interferir con los neurotransmisores. El cerebro funciona con un equilibrio entre señales excitatorias, que hacen que las neuronas se activen, y señales inhibitorias, que ralentizan las neuronas. El alcohol aumenta el GABA, tu principal neurotransmisor inhibitorio, por lo que te sientes relajado y menos ansioso cuando bebes. El principio, esto se siente genial, eres más sociable, menos cohibido, más gracioso en tu propia mente. Esta es la parte divertida de beber, pero a medida que sigues bebiendo, el alcohol no solo te relaja, comienza a desactivar regiones cerebrales enteras. El lóbulo frontal, que se encarga de la toma de decisiones y el control de los impulsos, se desconecta primero. Por eso, cuando estás borracho, crees que tomar más tragos es una idea brillante. Entonces, el cerebelo,
La part Q controla el equilibrio y la coordinación. Comienza a fallar. T tambaleas. Arrastras las palabras. No puedes caminar en línea recta. Pero aquí están se vuelve mortal. En lo profundo de tu cerebro se encuentra el tronco encefálico, que controla funciones automáticas como la respiración, el ritmo cardíaco y la conciencia. Es el sistema de soporte vital de tu cuerpo. Cuando tu concentración de alcohol en sangre es lo suficientemente alta, generalmente entre el 0,3% y el 0,4%, el alcohol al 4% comienza a desactivar tu tronco encefálico, específicamente, desactiva tu centro respiratorio, que es la parte que la indica a tus pulmones que respiran. Tu respiración se ralentiza, luego se vuelve irregular, luego se detiene por completo. No eliges dejar de respirar. Tu cerebro simplemente olvida cómo hacerlo automáticamente. Al mismo tiempo, pierdes el conocimiento y tu reflejo nauseoso deja de funcionar, lo que significa que si vomitas, y probablemente lo harás, no puedes expulsarlo tosiendo, va a tus pulmones en lugar de salir por tu boca. Así que tienes dos maneras de morir. Tu cerebro deja de indicar que respiras, o te ahogas con tu propio vómito. A veces suceden ambas. De cualquier manera, no estás recibiendo oxígeno y tu cerebro muere en aproximadamente por a 6 minutos sin él. Recorramos la línea de tiempo, desde que te estás divirtiendo hasta que mueres en el suelo de un bajo 0 a 1. Estás bebiendo y es divertido. Estás relajado. Eres sociable. Estás contando historias que probablemente no son tan graciosas como crees. Pero todos se ríen de todos modos porque también están borrachos. Tu concentración de alcohol en sangre está aumentando. Con 0,05%. Te sientes relajado. Con 0,08%. Estás legalmente borracho. Con 0,12%. Definitivamente estás afectado. Pero aún te lo estás pasando bien. Tu lóbulo frontal está empezando a desconectarse. Por lo que un trago más parece una buena idea. Aunque hayas tomado si tragos en la última hora y no a dos. Sigues bebiendo. Pero estás cruzando la línea de borracho a peligrosamente borracho. Tus amigos podrían notar que rastras las palabras más de lo normal. O que tropiezas más que los demás. Tu concentración de alcohol en sangre liga al 20%. Luego el 25%. Y después se acerca al 30%. A este nivel. Estás en territorio de perdida de memoria. Puede que camines y hables, pero ya no formas recuerdos. Tu visión está borrosa. La habitación no deja de dar vueltas. Y tu cuerpo te grita que dejes de beber. Pero tu cerebro está demasiado afectado para escapar esas señales. Tropiezas con fuerza, casi te sees. Y tus amigos empiezan a preocuparse. Alguien te pregunta si estás bien. Dices que estás bien. Pero no lo estás. Entre la segunda y la tercera hora, ya no te diviertes. Estás sentado porque es imposible estar de pie. Tu piel está pálida. Sudas y sientes que podrías vomitar o desmayarte, o ambas cosas. Tu concentración de alcohol en sangre está entre el 35% y el 40%. Lo cual está muy por encima del nivel de riesgo para la vida. Para que te hagas una idea, el 40% es la 50% del alcohol. La dosis que mata el 50% de las personas que la alcanzan. Tu respiración se vuelve superficial y lenta. En lugar de 12 a 16 respiraciones por minuto. Hachis tal vez 6 u 8. Tu tronco encefálico lucha por mantener tu sistema respiratorio funcionando. Tus amigos intentan mantener despierto. Te dan palmaditas suaves en la cara. Dicen tu nombre. Te preguntan si puedes oírlos. Apenas puedes responder. Entonces te quedas completamente flácido. No dormido. Inconsciente. Hay una diferencia. Dormido. Te pueden despertar. Inconsciente. No. Entre la tercera y la cuarta hora. Estás completamente inconsciente y tu respiración es críticamente lenta. Tal vez una respiración cada 15 segundos. Tal vez una cada 30 segundos. A veces largas pausas en las que no respiras en absoluto. El centro respiratorio de tu tronco encefálico está fallando. Las neuronas que se activan automáticamente para hacer respirar están tan deprimidas.
por el alcohol que apenas funcionan. Tu saturación de oxígeno está bajando. Tus labios y que se están poniendo azules. Tu cerebro no está recibiendo suficient oxígeno. Y aquí están se divide en dos escenarios igualmente terribles. O vomitas mientras estás inconsciente y evitas pulmones porque tu reflejo nauseoso ha desaparecido. O tu respiración simplemente se detiene por completo por sí sola. Escenario A. Vomitas. Pero como estás inconsciente y tu reflejo nauseoso no funciona, el vómito no sale de tu boca. Baja a tu trachea y a tus pulmones. Tus pulmones se llenan de ácido estomacal y comida parcialmente digerida. No puedes respirar. No puedes toser para expulsarlo. Tu saturación de oxígeno sea cero en menos de un minuto. Tu cerebro ha estado sin oxígeno durante por minutos. Las neuronas están muriendo. Incluso si alguien te encuentra ahora mismo y llama al 911. Hay muchas posibilidades de que la persona que eres ya no esté. Escenario B. Tu respiración simplemente se detiene. Sin vómitos, sin asfixia. Tu tronco encefálico simplemente deja de enviar la señal que hace que tu diafragma se contraiga. Tomas una última respiración superficial y luego nada. Tu pecho no se mueve. No entra ni sale air. Tu corazón sigue latiendo durante unos minutos más porque tiene su propio sistema eléctrico. Pero sin oxígeno, finalmente también se detiene. El paro cardíaco sigue el paro respiratorio. Estás en el suelo de un baúl. Tus amigos finalmente llaman al 911. Pero han pasado al menos 15 minutos desde que dejaste de respirar. Los paramédicos llegan en 8 minutos. Intentan reanimarte. Pero tu cerebro ha estado sin oxígeno durante más de 20 minutos. Tiempo desde la primera bebida hasta la muerte. Poco menos de 4 horas. Entonces, ¿cómo se siente esto realmente desde tu perspectiva? Durante la primera o segunda hora, se siente genial. Estás relajado. Eres gracioso. Tienes confianza. El alcohol está haciendo exactamente lo que querías que hiciera. Luego hay un punto de inflexión donde la borrachera divertida se convierte en borrachera excesiva. La habitación empieza a dar vueltas de una manera que ya no es divertida. Sientes malestar estomacal. Estás sudando aunque tengas frío. Estás luchando por mantener erguido y luchando contra oleadas de náuseas al mismo tiempo. Tu cerebro intenta enviar señales de advertencia. Deja de beber. Necesitas agua. Necesitas sentarte. Pero esas señales están siendo ahagadas por el alcohol. Entonces tu conciencia empieza a desvanecerse como una mala conexión. Estás consciente por un momento, luego nada. Luego consciente de nuevo. Pero no sabes cuánto tiempo pasó. Lo último de lo que probablemente eres consciente es de sentir realmente enfermo y realmente cansado. No cansado de sueño, sino cansado de desconectar. Y entonces todo se oscurece. No como cerrar los ojos, sino como si alguien apagara un interruptor. Un momento exists, al siguiente no. No sientes que dejas de respirar porque ya no estás consciente. No sientes el vómito entrando en tus pulmones. No sientes que tu cerebro muere por falta de oxígeno. No hay dolor, ni pánico, ni momento de comprensión. Simplemente te desvaneces, lo que sueña pacífico. Excepto que tienes 23 ecos y moriste en el suelo de un baúl porque bebiste demasiado en un bar. Un baúl de realidad. Alrededor de 2,200 personas mueren por intoxicación etílica cada co en Estados Unidos. Esos son 6 personas al día. Y alrededor del 76% de ellas son adultos de entre 35 y 64 ecos. No estudiantes universitarios. Aunque muchos estudiantes universitarios también mueren de esta manera. El problema es que el consumo excesivo de alcohol, definido como 5 o más bebidas en aproximadamente 2 horas, está completamente normalizado. Es lo que haces los fines de semana, en fiestas, durante celebraciones, después de rupturas amorosas. Todo el mundo tiene una historia sobre la vez que bebía demasiado y sobrevivió. Lo que crea esta falsa sensación de seguridad. Ya me he emborrachado así antes y no me pasó nada. Así que esta vez tampoco.
Pero la tolerancia al alcohol varia según el peso corporal, el sexo, la genética, lo que hayas comido, la velocidad a la que bebes y una docena de factors más. Lo que no te mato el fin de semana pasado podría matar esta noche. Y aquí viene lo peor. La gente deja a sus amigos peligrosamente borrachos solos. Para que se les pase la borrachera porque no quieren ruinar el ambiente, ni tener que ir al hospital, ni meterse en problemas por beber siendo menores de edad. Así que miras solo en una habitación o en el baúl. Mientras tus amigos están en la habitación de al lado tomando chupitos y rindos, sin darse cuenta de que dejas de respirar hace 20 minutos. Si alguien está tan borracho que no puede mantenerse en pie, no puede mantenerse despierto o su respiración parece anormal, llama al 911 inmediatamente. No pueden meterse en problemas por beber si están muertos. Y tú no puedes meter en problemas por salvaros la vida. Así que ahí lo tienes. Intoxicación por alcohol, lenta, preventable y mucho más común de lo que nadie quiere admitir. La buena noticia es que puedes beber sin morir. Bebe con moderación, bebe agua y no te tomes 12 chupitos en 2 horas. La mala noticia es que si ignoras todos esos consejos, tu cerebro podría olvidar cómo mantener con vida. Así que quizás la persona que se detiene en 5 copas en lugar de 15. Es la persona que llama al 911 cuando tu amigo no responde. Es aburrido. Es en aguafiestas vive. Porque la alternativa es convertir en una de esas personas al día que miran haciendo algo completamente legal y socialmente aceptable. Dale me gusta y suscribite si te gusta este video. Cuidate, bebe agua. Y si tu amigo se desmaya y no responde, llama al 911. O se despertará avergonzado o se despertará vivo. Ambas cosas son mayores que no despertar en absoluto.